En el contexto de la escuela de verano, un nuevo paradigma, soñar, pensar y crear, damos la bienvenida a este proyecto de EXO-Cultura, también a todos los artistas que participan en ella, aportando sus opiniones, sus procesos creativos, sus reflexiones y sus obras. Este encuentro constituye un eslabón importante en la comprensión de lo que significa el arte en tiempos contemporáneos, en esta contingencia que nos ha obligado a masificar estos medios de comunicación. Este proyecto de EXO-Cultura da cuenta de cómo justamente esas relaciones entre personas, la distancia y las gestiones que se hacían antiguamente para poder generar estos encuentros se ven disueltas gracias a la tecnología. Esto nos posibilita poder comprender desde distintos puntos de vista, desde distintos lugares, de distintos países, con distintas idiosincrasias, aspectos en común que motivan la necesidad del ser humano de expresarse y de dar una opinión y un aporte desde aquello que es la subjetividad, la apreciación del mundo contemporáneo, desde el conocimiento y desde la experiencia propia. Sin duda que esta escuela de verano, que propone justamente la idea y el concepto del paradigma como cambio, es porque estamos viendo y viviendo una situación que en el mundo no pasa inadvertida, no solo por la pandemia y todo lo que ella conlleva en los cambios de conducta, en la relación con la ciencia, sino también en lo que han implicado las movilizaciones sociales en distintos lugares del mundo. Esto implica que el mundo está llegando a un punto de inflexión donde es necesario generar un cambio estructural y profundo. Sin duda que en estos discursos de artistas que veremos a continuación encontraremos muchos aspectos aparentes, profundos y superficiales de esto, esas tres capas que finalmente constituyen la realidad. Así que desde la Dirección de Extensión de la Universidad de Concepción les envío un fraternal abrazo y les deseo lo mejor para esta jornada. Hello, can you hear me? Yes. Audio. Oh, hi. Hello, this is Professor Philip Baldwin from New York City, Brooklyn. Hola, soy el profesor Philip Baldwin de Nueva York. I am currently working on social VR. Estoy actualmente trabajando en realidad virtual. The price of a room scale VR went from 6 years ago at $2,000 to $300 with the Oculus Quest. Empezó a trabajar con sus lentes de realidad aumentada. And this has presented the world with a new paradigm. Available. Que presentó al mundo esta nueva paradigma. Especially in the time of COVID-19 quarantine, this is presenting all of us with a fairly democratic way of achieving new public spaces. Y esto presenta una nueva posibilidad, especialmente durante la cuarentena con COVID-19, de una manera democrática de poder comunicarse. So what is current in my research is how to put different inputs into this new medium of VR. Cómo él está trabajando en cómo poner diferentes información a través de esta realidad aumentada. This, for example, is an EEG reader, a simple consumer device, but fairly accurate at reading seven different brainwaves.
Este aparato que ustedes ven es un lector de ondas cerebrales y que puede leer hasta 7 ondas cerebrales distintas. So, what is demanded of new public space, much like the Italian piazza or other urban public space, is a way to get as much information that is not just visual inside of it. Lo que él está trabajando es cómo obtener una nueva manera de hacer espacio público, de cómo obtener la mayor cantidad de información y no solo visual. So, quickly, I will step you through current works in New York City at Stony Brook University in intersecting the telematic with brainwaves. Nos va a presentar ahora el trabajo que está haciendo actualmente en su universidad en Nueva York, en Stony Brook, que está trabajando lo telemático y las ondas cerebrales. And eventually, with various imports using Maximus P, I can also talk to individuals, but also talk to the machine in rudimentary AI. Y él está haciendo un trabajo donde no solo pone información, donde puede hablar con otras personas, pero también puede hablar con la máquina. This is a exhibition we had at the Lightbox Gallery, where 5 emotions are being played by a sequence of individuals coming into the gallery, and my mind wave is actually interpolating and communicating with these 5 emotions. Son imágenes de una exhibición que hizo una galería en Nueva York, donde se muestran 5 emociones distintas de personas que entraron a la galería y se leían las ondas cerebrales con estas 5 emociones. Here goes. So it's fairly large scale, but I sit in the space and I look at an individual with 5 emotions and actually alter the emotion as it was done on pre-recorded video. Es un proyecto de gran escala presentado en este lugar donde se muestran estas 5 emociones alteradas de estas personas. So to wrap up, where's all of this going so that these things don't just remain installation projects or one-off projects, which are interesting, but there's a greater application largely in medicine. Lo que está buscando él que este tipo de trabajo y este trabajo multidisciplinario no solo se quede como en instalaciones, sino que también puedan tener mayores aplicaciones, especialmente dentro de la medicina. During these challenging COVID quarantine times, I have been using 3 or 4 different social VRs. As one of my favorite is spatial.io. Él ha estado usando un tipo de realidad virtual que se llama Spatial.io durante el periodo de cuarentena. So with these, working with the medical school at Stony Brook University in the departments of telemedicine, we can create spaces, import CAD files, look at faces, which are photogrammetrically placed, so that we have an increased verisimilitude. Ha estado usando esta tecnología en conjunto con la Escuela de Medicina de su universidad en el Departamento de Medicina Telemática, donde justamente hacen también análisis de las caras de los pacientes. So with these wonderful, I'm ordering 30 of these for the hospital so we can develop communication systems with outpatients, patients with COVID, or doctors who need to be in a specific place with specific knowledge. And these photographs are the result of initial study with 30 people in one space at one time. Hicieron este proyecto de que tenían este aparato, que lo
usando en el Departamento de Medicina Telemática entre pacientes o entre médicos, pacientes con médicos. I think I'm near completion of my talk. I look forward to contact, questions, collaborations in the future. This is very, very, very stimulating because, again, the verisimilitude and that the price now for really wonderful equipment is one quarter, 1/5 of what it used to be just 6 years ago. Here's my images of our collaboration. As you can see, everyone's face is transported on their avatars. Their mouths move when they speak, their hands waggle. And we have truly entered into another dimension of public space. I assume I'm out of time, Monica, so that would be it. Okay, try to remember. Él dice que lo que espera él es poder seguir estableciendo conexiones y poder colaborar en otras instancias, porque además dice que el precio de estos equipos ya son 1/5 del precio del valor que tenían al comienzo. Y la imagen que mostró es uno de los trabajos que han hecho con las caras de las personas en avatars. I thank you very much, and we'll see you soon. Agradece su audiencia y espera que nos veamos pronto. Okay, great. Thank you so much, Philippe. Sorry, I think that my mic was off at the beginning. I just wanted to, Philip Baldwin from New York presented, and Mark Chavez and Ina Chavez are going to present from Singapore. Then we're going to have, perdón, voy a decirlo en español, Alejandro Duque y Pablo Arancibia van a presentar después. Esto es parte del evento EXO-Cultura de la Pinacoteca Universidad de Concepción. Seguimos. Muchas gracias. Mark, please. Okay. Are we on? Yeah, there we are. Okay, so I'm going to talk about my work and my partner Ina's work here. And the kind of stuff we've been doing in this past few years. Vamos a hablar sobre el trabajo que hacemos yo y mi pareja Ina acá en Singapur y los trabajos que hemos realizado estos últimos años. And it's more of a reflection on work we've done in the past few years rather than what we're doing now. Es más bien una reflexión sobre el trabajo que hemos hecho con anterioridad, más que nada, y no lo que estamos haciendo actualmente. In 2015, we set up a screen at NTU that we called Media Art Nexus. En 2015 ellos crearon una pantalla que se llama NTU, donde muestran sus trabajos de nuevos medios. It's a 15 by 2 meter screen that allows us to, in a public space, that allows us to just explore all kinds of narratives, abstract narratives. And fortunately, because Singapore is open, the COVID has not struck us so hard here. It's still available for viewing. Lo que trabajan ellos en espacio público con pantallas de 15 por 20 y exploran narrativas abstractas, y ese es un trabajo que están haciendo en Singapur, que por ahora Singapur está bastante abierto todavía al público a pesar de la pandemia. So this project is this project is a view of study that we did on emotions, looking at the quality and emotional output of audio and trying to match it with visuals. Este es un trabajo que también trabaja con emociones del cuerpo, y también trabajan con el audio y cómo lo asocian.
previous to this study, our partners in the computer engineering and psychology areas did tests with audio. They connected EEGs up to subjects and measured the impact of audio on the viewer. Otro estudio que hicieron previamente con el Departamento de Psicología de la universidad donde trabajan ellos es que estudiaron cómo el audio afecta a los participantes y midieron el impacto a través de también test cerebrales. So we did the same, but with audio and visuals. And we found that we got a pretty good matchup of feelings with our audio and visuals. But this is something that artists know intuitively. Y luego entonces hicieron este estudio donde hicieron no solamente con audio, sino también cómo afectaba el audio y visuales sobre los participantes. Y es algo que también es un trabajo intuitivo en los artistas. So we decided to go beyond that and not try to map emotional quality to visual quality and not have any meaning. So we decided to dive into this project after doing a number of other projects you can see listed here at the bottom that has meaning, that has visual meaning. I'll go through these as well. Entonces, a partir de estos estudios, ellos se preguntaban cómo podemos ir más allá y no solamente que se quede en la emoción, pero que tenga un significado mayor. So you can see this is it playing on site. Es una instalación en vivo, un espacio público. So it's unusual because you have this ambient art playing next to you in a public space. It changes the space entirely rather than having advertising and things that telegraph meaning. You have this subtle imagery, and we find that people really love it. Y entonces se encontraron que poner estas instalaciones en un espacio público cambiaba completamente el ambiente del lugar con estas imágenes sutiles y que la gente les gusta. So a lot of this is documented on this website, markchavez.guru, and also on mediaartnexus.com. So you can go to those sites and read more about this material. But this is a quantum logos, and I'll let you go translate that. Sí, bueno, que dice que pueden encontrar su trabajo en su sitio web, que es su nombre, Mark Chávez. Y también tiene otro sitio que lo pueden buscar después ahí, y también está trabajando en otros proyectos, como por ejemplo Quantum, el proyecto Quantum. So this project we try to approach a subject matter with this kind of intuitive feel, and we decided to do it with quantum theory, and in using an intuitive it's a collection of imagery that comes from ancient impulses or ancient thoughts. A lot, and in particular, I wanted to look and see if I could map Mesoamerican cultural design archetypes with ideas that are prevalent in quantum theory. Entonces él mezcló y se fue a la teoría cuántica para hacer un trabajo más intuitivo, usando imágenes, una colección de imágenes más intuitivas que se relacionan con imágenes de diseño mesoamericanas, mezclado con esta teoría cuántica, o las ideas cuánticas. So this is, we presented it at Ars Electronica a couple of years ago, and I think we did fairly well with the effect. Y este es un trabajo que presentaron hace unos años en el Festival Ars Electronica, que le fue bastante bien. You can see the full movie here on this website. Pueden ver todo su trabajo ahí en su sitio web. I think I'm getting close to the end, but
this is some other work Ina and I did. This was a piece called Chrysalis, which examined the human struggle based on a legend about how the butterfly or caterpillar turns into a butterfly. And this was, we were going through some issues and problems here, and we decided to put it into a movie. Esa es una imagen ese es uno de los trabajos que hace con su pareja Ina Conradi. La primera imagen es una imagen de una película, se llama Chrysalis, que trata sobre la lucha humana. Es una leyenda de cómo después te transformas en una mariposa a partir de problemas personales que ellos estaban teniendo. I think this is about all for us. Do we have more time? For now, it's fine. We can add things at the end in the discussion if we have to show something else. Thank you so much. Okay, muchas gracias. Ahora va a presentar a Alejandro Duque de Colombia. Él trabaja hace muchos años también en nuevos medios, haciendo trabajos colaborativos. Nos va a explicar un poco de eso. Los trabajos anteriores fueron usando tecnologías más bien interactivas, inmersivas, y los trabajos que vienen ahora latinoamericanos son más bien un poco más visuales. The prior work shown by the artists were more immersive or multidisciplinary works. The works now from Latin American artists are more collaborative and visual work. Ya, muchas gracias. Alejandro Duque, por favor, si tú puedes poner tu pantalla. Perfecto. Alejandro, presenta nomás. ¿No se escucha? ¿Sonido? Bueno, vamos a ver que Alejandro solucione. Voy a llamarlo por WhatsApp. Por mientras que Pablo, por favor, puedes presentar tú. ¿Me escuchan ahí? Sí, se escucha. Pablo Arancibia, artista de Concepción. Sí, hola, soy Pablo Arancibia, artista que, bueno, soy de la quinta región, pero vivo acá en Concepción hace un tiempo. Y así se ve ahí mi pantalla, ¿no? Sí. Okay. Hi, my name is Pablo Arancibia. I'm an artist currently living in Concepción, but he's originally from the 5th region in Chile. Bueno, mi trabajo el último tiempo ha sido más que nada una investigación en paralelo con el colectivo Toda Teoría del Universo, el cual se centra en relevar la generación de conocimiento desde Latinoamérica. Lately, he's been working in research with a group of artists called Toda la Teoría del Universo, and they're trying to work with Latin American art and culture. Sin embargo, siempre he llevado una investigación paralela estética que tiene que ver más con mi biografía y con las estéticas que aprendí desde chico. But he's always been researching on aesthetics as a personal project since he was a child. Bueno, esta es una imagen que representa bastante, ya que, bueno, yo tengo una historia ligada a las carreras y a los clubes de motocross desde mi familia.
He has a story, a personal story related to racing and motorbike racing with his family. Dentro de Latinoamérica hay una subcultura que es la del motochorro. El motochorro es un delincuente que conduce motocicleta, y yo hago una analogía entre el exitismo que tiene el mundo de las carreras y el exitismo que tiene el mundo de la delincuencia. He in Latin America, there's this subculture of that's called motochorros, which are thieves in motorbikes, but he makes an analogy between the success of the motorbike culture with these thieves in bikes, motochorros. Estas imágenes hablan un poco de eso, de las caídas y de la analogía que se puede hacer, por ejemplo, al caer preso, que son parte de la misma idea que viene obviamente también potenciada desde el mainstream. He works with these images and makes the analogy of when you fall off from the bike in the racing, but also when the motochorros, the thieves in motorbikes, go to jail. That in Spanish is the same verb, caer. Caer presos, go to jail. So, and also the mainstream culture. He works with the mainstream culture ideas. Esta es una instalación que habla un poco de eso y es una pista de carreras en la que puedes jugar con el vehículo del delincuente o el de la policía. This is an installation in a racing field, so you can you have the police racing and the thieves. Este último tiempo he estado trabajando en modelos tridimensionales que luego son llevados a juguetes que tienen que ver con esta misma idea del motochorro. Following the same idea of the motochorro culture, he's been recently working with three-dimensional models as electronic toys. Three-dimensional toys, yes. Por ejemplo, la idea de la zapatilla también tiene que ver con el trofeo dentro de Latinoamérica. La gente de Latinoamérica puede tener una vida muy precaria, pero siempre se va a preocupar de tener una zapatilla muy cara. He also works with the idea of this runner sneakers, because in Latin America, having a fancy sneaker is like a trophy. It's a cultural thing. Bueno, además, even though they don't have enough money, or they have to have their sneakers. Además he tenido incursiones dentro de la impresión 3D y la generación de circuitos. Con ellos lo mezclo y logro hacer juguetes que tienen funcionamientos electrónicos. So he's been also working with 3D printing and creating these electronic toys with bending circuits. Bueno, con la pandemia también obviamente hubo un cambio en las temáticas y de a poco, a través de encargos, comencé a trabajar nuevos imaginarios que fueron resultado de la crisis social del ya antepasado octubre 18 de acá de Chile. But things all changed because of the pandemic, but also because of the social crisis here in Chile. So he's been working with new ideas, new imaginary, like the one he's showing right now. Este, por ejemplo, es el perro matapacos que
se formó como un ícono dentro de la lucha social, y esta ya es avanzada la pandemia, un modelo que comencé a imprimir bastante porque la gente, como te digo, también lo pedía, y también se hizo alguna acción con colectivos que comenzaban a pedir este tipo de implementos masivamente. So he's been working with people ask him to work or to create some specific items. The first one, the dog, is an iconic dog through the social crisis here in Chile. It's called the killing dog or the killing cops dog. And the second one is an item that people ask him to make and that he's been making lately. También la pandemia me permitió seguir trabajando y experimentando con otras tecnologías, como por ejemplo los filtros de Instagram, y los imaginarios que ya tenía creados los comencé a volcar en filtros. So during the pandemic, he's been also able to work with other works or other technologies. He's been working with the pictures in Instagram and different filters. Y por último quiero mostrar una obra que creo que resume un poco mi trabajo, y es una máquina dispensadora de Art Toys, la cual busca instaurar o difundir imaginarios periféricos o alternativos a través de la venta de pequeños juguetes. And finally, he's been working on these machines. It's one of his last work of arts, which depicts his interest lately, where this machine is like a vending machine, but you can buy or you can get these little toys that are iconic of the mainstream right now, social mainstream, cultural mainstream, or as an alternative imaginary. Ok, bueno, ese es el trabajo muy interesante de Pablo Arancibia. Ahora arreglamos el problema por mientras. Gracias, Mónica, por traducir. Vamos a presentar el trabajo de Alejandro Duque. Alejandro, ¿estás ahí? Right, yeah. Tell me if you get my sound now. No, you're okay. Go ahead. All right, perfect. So, thank you again. Thank you for the invitation. Let me try to go as quick as possible because I have plenty of slides. Do you need to translate to Spanish, I believe? Sí, entonces estamos ahora con Alejandro Duque. Dice que agradece la invitación, que va a ir un poco rápido porque tiene varias imágenes que mostrarnos. Thank you, gracias. So, yeah, my short talk tonight will be mostly related to networks. It's been my concern, and I guess that everyone here has suffered in any different way on how to network, especially lately. Su principal trabajo ahora está relacionado con conectar, con hacer redes, con las redes. Ese es su principal interés ahora. Y piensa que todos hemos estado ahora con la contingencia pensando cómo hacer estas redes. Yeah, so let's talk about genealogy. Let's say that technologies bring about some sort of social construct. Like every technology will bring with it a different way of socializing. Él entonces habla de la tecnología como una construcción social, de cómo conectarnos, de cómo usar la tecnología para conectar. Y cómo la tecnología trae efectos sobre la sociedad, sobre cómo socializamos. So, in this case, is this satellite is a technology developed
with the Sputnik, let's say 57, I guess, if I'm not wrong. Sputnik Aquí muestra una imagen del satélite Sputnik, que él lo ha usado en su trabajo. Yeah. All right, but this is not the Sputnik. I'm talking about satellites. This is a FleetSat 8, North American satellite that was positioned in a geostationary orbit in a very strategic point, let's say above the middle of the Atlantic. Este es un satélite que fue puesto en una posición muy específica al medio del Atlántico, en una órbita que está al medio del Atlántico. And it was pirated by Brazilian people from the north. And it became a really interesting tool to prove that we live in times that are controlled by fear. We are controlled by fear. Lo interesante fue que este satélite fue pirateado por gente de Brasil, del norte de Brasil, lo que también muestra el miedo en el que vivimos. Yeah, gracias. Yeah, the fear that I'm trying to refer to relates to a condition where we will always think we need to communicate with each other by paying some company. And the Brazilian people proved and showed for many years that they could use this military satellite for just chit chat and coordination of transport in the northern area of Brazil. Entonces, uno de los miedos al que se refiere es que el poder estar conectados a un otro, que siempre podemos comunicarnos con el otro. Entonces, los brasileños ocuparon este satélite para coordinar transporte, para comunicarse, para hablar. Yes. So this is only an example to show that perhaps we have potential possibilities to try to recover some of these really extreme times where we are controlled and manipulated by let's say, mass media or technology. Entonces él dice que esto que ocurrió muestra que es una manera de una posibilidad de recuperar esto en tiempos de donde mass media. Sí, los medios de comunicación masivos están generando esto, comunicación de miedo, o se están apoderando de la población. So a short timeline, this I guess is not easy to translate, but it's a couple of events that mark some sort of chronology that I like to share with you guys tonight. One is, okay, you go ahead, please. Hold on. Sí, él nos va a contar una cronología de eventos que él quiere compartir que son importantes. Yeah, first one was Polar Circuit, an event in Finland in 1996. Second one was a coming together of different art centers that developed this project of having servers, web servers for artistic projects. Then we had this World Summit for Free Information Infrastructures that was also very important. A good network that is located in Catalonia called WiFiNet is also a great example. There's also a network called Bricolabs. It's a mailing list, an old technology, a list. And there's also this hacker group called Osmocom. Se le está nombrando, bueno, el primer evento fue en el 96 en Finlandia. Luego fue un proyecto de servidores web, de centros de arte para el desarrollo artístico. Y luego otra serie de proyectos que él va nombrando ahí que están en la pantalla. Sí. So one of the other devices I like to talk quickly is this one, is a wireless router. Otro de los equipos que le gustaría compartir hoy es este equipo inalámbrico. Sí.
With this one, we developed a kind of portable community. We only needed to plug it in, and it was going to create it was able to create a wireless network. We live today in these times of the wireless connectivity, but this was 2003. This project was inspired by Seattle Wireless. In 2003, Seattle had a very important uprising. Movements came together. Este aparato nace como una manera de conectarse a redes inalámbricas para comunidades y surge en 2003 como un proyecto en Seattle durante los problemas sociales que hubo en Seattle en ese momento. I will skip a bit so we can reach to the end. Other technologies are appearing in South America most commonly, and this relates to what Paulo was more or less talking before. Above, you can see a submarine. In the side, you can see an antenna for satellite TV. And below, you can see laptops and USB keys and CD-ROMs. All these are technologies that, let's say, are being used in a way that perhaps who develops in the North Hemisphere never will think that this could be repurposed in such a way. Bueno, él muestra imágenes de, por ejemplo, submarinos, antenas de televisión, satelitales, computadores, CD-ROMs, que si bien son diseñados en otros lugares, Alejandro, I didn't understand the last part you said. They get repurposed, or they get a new use. Let's say they get hacked. That's why we have the word syncretism or mestizaje. Entonces, las personas lo usan, le dan un nuevo uso a estos aparatos que fueron hechos para otra cosa, pero la gente los usa y les da otro uso. Y por eso usan términos como sincretismo o mestizaje. Thank you. And this all relates to a certain community. There will be some sort of community and network behind this submarine made in Colombia. The purpose of the submarine, we all know what is trying to do, but it will help keep a bond in a community and a system of an economical system that we could say is illegal or not. That's another topic. More realistically, we can put different filters on this. What I'm trying to value here is the capacity to repurpose that technology. Él dice que lo importante de estas iniciativas son que todos se relacionan a comunidades y de generar trabajos en red. Por ejemplo, el submarino, que tiene sabemos que también está ligado a un sistema económico, pero se le agregan filtros y le dan otro valor o otro uso. Yeah, well, this is the Tahrir Square. We all know from 2011 when the Mubarak decided to turn off the internet. I guess I'm going to be shut off soon because I don't know if I still have time. But this also relates to how can we avoid that someone gets and block our communication. Let's say we live in times that only one person, Zuckerberg, is the owner of a network. Only one person can be the owner of a network that connects billions of people. I mean, this is completely insane to think about. Él se cuestiona esa imagen muestra la Plaza Tahrir, pero él se cuestiona cómo es posible que solo una persona puede tener acceso acceso a bloquear, que sea dueño de todas estas redes y pueda bloquear. Una sola persona tenga este poder. Yeah, there was this motto from Sun Microsystems in '84 that said the computer is the network is the computer, and we engaged into thinking about what the Media Lab was. Un proyecto en el 84 decía que establecía que la red es el computador.
Yeah, and we took on to say that the lab is the network. So we started thinking we need to create our own types of labs in South America. Entonces él dice que ahora, ellos postulan ahora que el laboratorio es la red. Se están trabajando en esas iniciativas. Mhm. Ujú. And, so there are many different types of labs. You can see just the image will help us understand better than just talking about it. So, en la imagen pueden ver que hay distintos tipos de laboratorios. Y en la imagen se pueden ver esos distintos tipos de laboratorios. Yeah, the crossings, and it actually helps us understand where we are, if we're closer to a research lab or to a fab lab, or if we are closer to development and research and development initiatives, or if we are more into the social hacker spaces. O sea, que uno puede identificarse dónde está uno. Mhm. Si estás más cerca de los hackerspace o de otro. Okay. So yeah, I have some sort of theory here that I don't think is important, but I want to just wrap up and close with Sur South. That was a network that we worked with some years ago. Now we have the chance to see that there's new networks coming and appearing in the horizon. So N-1, Proyecto Red, Radio Libre, Lab Sur Lab, that is a network that is kind of defunct, but perhaps it will reappear, and who knows what else. So please translate. Sí, él dice que, bueno, hablando específicamente de Sur-South y cómo estas redes se han ido aumentando y se ven proyecciones al futuro, como N1, Lab Sublab. Yep. So I'm thinking on sharing with you guys now something that we've been discussing with Claudio, and this to get back to an old technology called the forum. And I guess I will wrap up here, but we are trying to set up a forum and see if we are able to create this new habit or reclaim the habit of writing and sharing with others outside of Facebook and outside of these, whatever they call now, social media networks. Él plantea que, y es algo que estaba hablando con Claudio, discutiendo, es cómo tener la posibilidad de volver a las antiguas tecnologías, como por ejemplo un foro. Volver a tener ese hábito de poder discutir, de poder escribir, fuera de estas tecnologías de comunicación social actuales, cómo poder hacerlo. Establecer estas nuevas, antiguas maneras de comunicarse. Yeah, I think I can stop there, and te tengo que agradecer. Muchas gracias. Muy buena traducción. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por el motivo. Disculpa, pero tenía pegado el logo abajo de Pablo. Se me cambiaron el orden por problemas técnicos, pero bueno, arreglamos eso. Y la idea ahora the idea now is to have a small discussion about what we've seen. La idea ahora es de poder discutir un poco respecto a lo que se ha hablado y hemos visto. Mayoritariamente podemos haber un tema del trabajo colaborativo y también el tema de espacio público. Entonces, maybe we have a couple of themes to talk about. One would be public space, urban, and the other could be collaboration, creation. So I'm going to ask Philippe or Mark, who wants to go first, to have a comment of what you've seen. Yeah. Well, let me do a quick screen share to show you some collaborative spaces that we've worked on. Let's see, where is it here? And because we have this platform, Media Art Nexus, and it's in a space, what we've been doing is collaborating with
schools around the world. So we first we did the symposium where we invited people to make pieces for it, and then later we started doing. Oh, sorry, Mark. We Sorry. have to. Sorry. Okay, let me summarize that real quickly. We have a space. We have a space where we invite people to collaborate. Ya, entonces él está contando del trabajo que tiene, estos espacios colaborativos en la web, en Media Art Nexus, son trabajos donde invitan a personas a colaborar y han, por ejemplo, trabajado con distintas colegios y escuelas alrededor del mundo, invitados de todos lados. Are you going to put your screen on, Mark? Or? I thought I did already. Oh, okay, wait. There it is. Okay. And the spaces are, it's this space here that I have this piece playing. And you can see on these slides pictures of the Media Art Nexus. So, and here we have we invited students and faculty to come and collaborate together. This project is with Elfi Philharmonic in Hamburg. How long did it spend? The Mark is Yeah. the works. What are the benefits of doing these collaborations according to the project you work? Déjame, ¿cuáles son los beneficios de generar estos proyectos internacionales de colaboración? Well, you can see this project, this slide on this project are individual pieces by different students in a class. Yeah, so we invite them to exchange. So we exchange works. We send our works over there, and they send their works over here. They have a similar space, either a projection-based space or a wall. In this case, it was the Elfi Philharmonic in Hamburg. Entonces él dice que está trabajando, que invitan a personas de profesores, estudiantes, y hacen intercambios de obras donde ellos mandan obra, donde los estudiantes mandan obra, y lo que está mostrando son trabajos individuales de los participantes. I won't let this play long. Y está trabajando actualmente, o han trabajado también con este trabajo en Hamburgo. So we would like to invite everyone who wants to collaborate with us to please contact us. We would be happy to work together. So ella está haciendo una invitación de que quien quiera participar y hacer intercambio de trabajo, que los contacten, ellos estarían muy contentos de recibir propuestas. So essentially, we have this space. If anybody wants to collaborate, please contact us. And briefly, we could just put their artwork up. They can be slides, it can be videos. I run Touch Designer on that space, although we don't have any camera input or other kinds of input right now. I mean, that's something that could be investigated later. Okay. Bueno, Mark está invitando a todos a participar. Nosotros vamos a tener esta información en los sitios web de Sur South y además, como dice Alejandro, podemos usar la plataforma para generar un foro de intercambio de ideas y de colaboración física también. We will have all the information for your websites and contact information on our Sur South platform so that people can contact, and we can also create a section to be able to exchange ideas and collaborate as well. Yes, great. So now maybe Philippe, maybe you can talk a little bit about your experience in New York and about public space. I'm incredibly interested in what Alejandro said. It's similar to what we're working on
And I like Okay, his hold on. in Espanol. Let's try. No, I will translate. Monica, you want to translate? Bueno, dice que él está, primero que Very nada, short. bien en acuerdo con lo que ha dicho Alejandro de la propuesta. Basically, I enjoy, Alejandro, what you said of what Ulrich Beck called the risk society, which is not a society built on acquisition of wealth, but one of preponderant fear. Kie, you? Monica? Ya, dice que lo que le interesó de la propuesta de Alejandro es, Philip, can you repeat? I'm very interested and happy what Alejandro said about Ulrich Beck's risk society based on fear. And this year, above all, we saw it with COVID. Philip. Yeah. Please. We cannot translate if you go so fast. Okay. Excuse me. Ya, bueno, la idea esta de que la sociedad está basada en, que no puede estar basada en el miedo, ¿cierto? De que, and then? So, like Alejandro, I'm less interested in what, the decorative effects of digital media, and we're using the same tools of Zuckerberg to quickly turn these things into personal forms before they're all wrapped up. Y dice que le interesa esta idea, que también está menos interesado en la parte decorativa del arte, sino más bien pensar en cómo Zuckerberg tiene este poder y que todos estemos ocupando también estas tecnologías. So this is Mark Zuckerberg's toy. It's $300. If conscious individuals like the anti-globalization in Seattle pointed out, if we can quickly appropriate the tools before they're actually shut down, that is lo que está proponiendo ahead of this. Go ahead. Lo que está proponiendo Philip es cómo podemos apropiarnos de estas tecnologías, que ese es el juguete de Zuckerberg, dice, que vale $300. Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, en estos movimientos antiglobalización, apropiarnos de estas herramientas antes de que las bajen o que las clausuren o las cierren? So, like what happened on our fabulous Capitol Hill last Wednesday, none of us can beat that spectacle, because this was a form of Johnny Knoxville jackass on an immense scale that becomes almost post-political, as Alejandro said, centers itself in the neoliberal economy. Philip, please. Claudio, you go ahead. Yeah, I understand, because I know Philip, but his cryptic and referential words are impossible to translate if you go so fast. So basically, what he's saying is that lo que dijo del espectáculo que se hizo ahora en el Capitolio, tampoco no lo seguí mucho. Después, Johnny Knoxville. What happened? Jackass, Johnny Knoxville. You heard of him. Hey, Claudio. Is this Alejandro? Is this Alejandro saying this? Can I jump in? Yes. Yeah. I enjoyed your talk on the whole risk society. I don't want to skip Paulo, because Paulo gives us the hints. Paulo is giving us the hint. Paulo shows some examples also. We live in a time where latency and opacity are also a possibility. Opacity. This is Alejandro, can you translate yourself? Sí, es que vivimos en tiempos en los que la opacidad y la latencia nos permiten unas nuevas posibilidades. Esto es teoría de Eduard Glissant, de Martinica, de las Antillas, que es un lugar común. This is theory coming from the Antilles, from the Caribbean. He's a poet from Martinique called Eduard Glissant, and he talks about opacité, to be opaque. Eduard Glissant habla de la opacidad
y de cómo hay muchas cosas que están en la oscuridad y que no tienen que ser transparentes y que no tienen que ser visibles a todo el mundo, como lo hacen las redes hoy, todo supuestamente en la superficie. Pablo nos muestra unos ejemplos culturales y sociales. Yo tengo ahí unas imágenes de unas redes en las que yo no pertenezco. There are some hints on what Pablo showed, and there are some images also on what I showed that hint and show how social communities, small communities, survive and keep on, you know, completely outside of these big networks, big discourses, with no idea what's happening on the Capitol Hill. These communities are striving and surviving, and they are giving us these hints that we cannot look elsewhere. We should really actually look near. Debemos mirar mucho más cerca, y por eso lo que Pablo comparte me parece importante, y no quería brincarte, Pablo, perdona. Pablo, ¿tú quieres comentar un poco, por favor? ¿Cómo estás? A ver el micrófono. ¿Tu micrófono? Ahí sí. Perfecto. No, bueno, del trabajo de Alejandro, que me llamó bastante la atención esta anarqueología de medios que hace, en la que llega a esta mixtura de, o sea, a estos objetos híbridos que, por ejemplo... Le llamó la atención de la variantología. In English, yeah. Variantology is the concept of Zelinsky. He's a German philosopher, a media archivist, and it talks about how appropriation gets sort of translated and loose, and people that are not given credits of appropriately given credits of innovations and stuff like that. Y que es una actitud transversal para todos los pueblos de Latinoamérica. Entiendo que en Brasil lo llaman gambiarra, acá en Chile hechizo, pero se refiere siempre a esta apropiación bastarda de lo que son estos objetos y una reutilización, por lo general también ligada al mundo del narco, por ejemplo, o lugares más periféricos. Yeah, in Latin America, Pablo says that there's a lot of appropriations of elements of society and sort of produce remix. There's also an interesting phenomena that occurs in Cuba because of its lack of technology. But I said that. Hay una apropiación bien interesante que es como de resistencia en Cuba también con todos los objetos de producción. Con los objetos soviéticos que van quedando, ¿no? Claro. Sí. Entonces, Sovietic tools or Sovietic devices that are left in Cuba. Yeah, and Mark, what about the screens? Are the screens a medium to? Is it easier to send message, or is it more of a sensorial device? Well, hold on. Le pregunto a Mark si las pantallas de hoy en día son elementos de comunicación o si no más bien de representación sensorial. Well, you know, we are in Singapore, and so there there is a degree of censorship here. So addressing particular en Singapur hay un grado de censura. So addressing political things that are really hot topics. I mean, although you can do it, and it is encouraged, you know, to think about the work, definitely. In the visuals that you display, it needs to be underlined, and you know that's always fit with my work, my personal work. I don't like laying it out as literature. I'm not writing some discourse. I'm doing an art piece, and I wanted to. Hold on, Mark. In the art. That's why I like it to look really good. That's why I like it to look really pretty. I'm not a professional translator, so I cannot hold everything in my head. I'm sorry. Mónica, did you? Bueno, sí, pues te habla de la censura, que donde él vive hay mucha censura, por lo tanto,
hablar de ciertos temas políticos que son muy candentes, obviamente le va a traer problemas, entonces él tiene que hacer trabajos que no son tan literales, sino que están más suavizados y que además que a él le gusta visualmente. So basically, it's a sort of like a sensorial or poetic interpretation of the work. For instance, the Quantum Logos piece is all about Mesoamerican ideas, but it's done to evoke quantum theory. And so the idea is to make people look at Mesoamerican design and art seriously, you know, because oftentimes it's dismissed, all that old stuff, but there's a lot of very, very deep concepts in their philosophies and their art. Yeah. Que en la cultura es su trabajo que presenta elementos de la cultura meso-latinoamericana tienen mucha importancia y seriedad, y no como el mundo las hace ver, que son cosas descartables, incluso con los propios, la época colonial que exterminó a todo el mundo acá en Latinoamérica casi. Entonces es importante poder a través de esas gráficas darle seriedad a través de esta relación con la cuántica. Y es su trabajo Quantum Logos. Yeah. Exacto. En su trabajo Quantum Logos, entonces estas imágenes, estos diseños tienen conceptos más profundos. Bueno, podemos, en ese sentido, I'll translate afterwards. En ese sentido, hay un concepto que también he estado yo trabajando, el tema de la tetraeléctrica, y que conlleva, es la expresión de la cosmovisión andina, que tiene toda una relación con unas nuevas matemáticas ancestrales, y que en realidad, al parecer, según estas teorías tetraeléctricas, los pueblos andinos estaban mucho más desarrollados y conectados con la naturaleza que nosotros. What I was trying to explain was about tetraelectrics. I think I've talked to both of everybody here about it. It's dealing with mathematics and ways of understanding linguistic and social behavior differently than our Occidental manner. And apparently the ancestral societies were, in a way, more advanced than our society. We have a lot of technology, but with that technology, we're becoming blind in a way. Alejandro, anyone else? I'm interested in Alejandro's. My go-to guy now is Berardi. Berardi is a post-Marxist Italian, talking about how, especially in COVID, we have to reinvest the body. My hometown is Minneapolis, and it exploded this summer when for 8 minutes, a media artist recorded choking George Floyd to death. That's my hometown, Minneapolis. And no one thought the most liberal town in America would explode. And it did. And it's mostly through this frustration through COVID. It's underlying racial things. But above all, as the rednecks on the Capitol steps showed us, it is neoliberal economies eroding our labor, turning every media artist into a cognitariat, is what he calls it, just a worker. And our wages keep going down. Our public space keeps going away. So my entire work, whether I work with hospitals or art, I prefer not to work with artists now because they're boring and self-serving. I prefer to work with hospitals because, as Berardi said, the more we can recreate public space, the better off we are. And for yeah. So what are you saying? We should rethink everything?
It's been rethought for us. When those rednecks attacked the 1% senators and the 1% hit the tunnel and we got a Johnny Knoxville show, there's no way we can. I mean, they locked down Washington right now. It's already being locked down. Did you understand that, Pablo? A little bit? Monica, can you synthesize a little bit? Public space, Monica. Okay, don't worry about it. Yeah, body. It's very difficult. One of the things that maybe we don't understand ourselves with this presentation is we carry on speaking without understanding the context that we have to be translating. So what we're saying about society, we're not even practicing it ourselves. So it's what's happening right now in this place. Right here. Right here. It's a symbol. No, but Monica, what for 8 minutes? People around the world saw. But go slowly. If you want to, please go slowly. For 8 minuti, Che, people around the world saw a policeman in Minneapolis choke someone to death. Sí, está diciendo que por 8 minutos. Media artist is, whether it's Egypt or Libya or wherever liberations happen, that one bite, that media bite, did more to ignite anything in America for a long time, maybe the world, than anything else. Dice que lo que pasó con el caso de este afroamericano Floyd, que fue muerto por la policía, ¿verdad? Asfixiado, que hubo un registro visual de 8 minutos y que ese registro incendió Estados Unidos, de nuevo la cosa racial, pero también en otros lugares. Claudio, ¿se fue lo que dijo? Más o menos, sí, que algo tan pequeño causa tanto revuelo. Que no es tan pequeño en realidad, pero son 8 minutos solamente. So that's about opacity, Alejandro. Opacity was lifted in a good way in seeing this act. Es como levantar el velo, ¿no es cierto? It's like taking away the veil. Right. With media. Yeah. You know. Alejandro, are you there? Yeah, I'm here. I'm trying to catch up in the sense of where are we heading. I mean, not only us here in this talk tonight, in this meeting tonight. Estoy pensando qué sigue, no solamente nosotros aquí en este encuentro, pero que sigue como sociedades del planeta. So what follows is clearly something related to I don't like to use the word artificial intelligence as it is, because it means some sort of commercial buzzword. Yo pienso en lo que ahora llaman inteligencia artificial, que es realmente algo que no me gusta mencionar así tal cual, porque significa más unos intereses comerciales, de venta, de promoción, de nuevas empresas, de bla, bla, bla. But artificial intelligence, or let's say how Alan Turing took on... Yeah, machine learning. Yeah, how these artificial machines, let's say, create new languages. Cómo se crean nuevos lenguajes a partir del intercambio entre máquinas. So there's a possibility or an agency within these artificial languages. And there's also a chance there. So we don't see technology only as a bad vector. No podemos ver la tecnología siempre como un vector negativo, but as a possibility. You know, this is Heideggerian, let's say. I don't like to quote European philosophers, but or is actually a poet. He's Hölderlin, the one that es Hölderlin el que habla de ese poema en el que ahí donde crece el gran peligro también crece la gran posibilidad. There where the big danger grows, there's the big chance also. There's our big opportunity. So mirando, y ya para terminar, so trying to looking at how these artificial languages are appearing, we should try to catch up and see what we can do there. I mean, what we as we as artists, and I will use the word artist,
because I don't like to use it so much, but I think we are here in a familiar space. I reckon on every one of you guys, reconozco en cada una de estas personas el componente artístico, la capacidad de subvertir. So I think we are the ones who are called on trying to see how we can use these artificial languages. Tenemos una responsabilidad. Let me interrupt also. You said something very interesting about using language differently. Alejandro está hablando de usar o renombrar las palabras porque los significados de las palabras han sido monopolizados, ¿no? Como la palabra arte o artista, que tampoco me gusta a mí utilizar. The words have been mutated into standardized, stereotyped ideas, and that is very interesting that we can maybe work on the language to be able to change what we think, even, you know. También dijo que la necesidad como artistas que están aquí presentes, como poder responder a estas nuevas tecnologías que van surgiendo, qué vamos a hacer como artistas, dice, con esta nueva tecnología y crear nuevos lenguajes. Claro. Entonces, yeah, I agree with you, Claudio. And you people in different countries, I know, Mark, I was in, you know, you can talk about politics on a different level. I know that. But as Alejandro said, the opacity is lifted in my country right now. And shit's going to hit the fan. It already is. And yes, that was COVID. Yes, that was the neoliberal economy. Yes, that was 40 years of deindustrialization. But media artists are cognitive artists. So they are cognitive workers, basically. So we have to also touch that base of like not just giving our stuff away. As Jaron Lanier said, we have to get some money from it, because otherwise we're contributing to this problem by giving our good cognitive work away. Loso. Hey, that is a fantastic conversation. Thank you so much, guys. I think we can, I'm going to make sure that all the links that we have, actually, I just posted some on the website that we mounted, Sur South, on the forum, but I'll make sure that we have more information about how people can contact each other. And at least maybe what we should do is extend the discussion in the forum. Bueno, muchas gracias a todos. Esta discusión ha sido muy interesante. Vamos a asegurarnos que el material del contenido de los trabajos y además de los contactos de todos estén disponibles en el sitio web que estamos levantando con Alejandro, que contó, la plataforma Sur South, y en el mismo foro podemos continuar esta discusión. Yo creo que en ambas sesiones, la de ayer, que fue también muy interesante, y la de hoy, también pueden ser agregadas y continuar de una forma más análoga la conversación. Anyone last remarks from Pablo or anyone? No. Okay. Gracias, Claudio. No, next time I'm going to have to do some type of like, remember when the Trump wanted to speak on the debate and they couldn't shut him up? Well, we have to turn off the mics next time, maybe. No, not for us not to speak, but to be able to translate. Poor Monica. I want to, everybody, please. Gracias, Monica. Gracias. Gracias, Mónica. De nada, fue un poco apresurado, pero algo resultó. Espectacular. Was made. Yeah, I also want to thank Braulio Gatica. He did all this beautiful animation work that I hope we can continue to work together. Yes. So one of the ideas is to try to create cultural exchanges. So
we have some residency programs and here in Chile and abroad, so maybe we can do some work together. Que espero que esto resulte en la posibilidad de que los participantes y Braulio Gatica, quien hizo la animación y todo, nos sigamos trabajando juntos y que en el futuro podamos producir más conversación y trabajo cultural. Bueno, muchas gracias nuevamente. Quiero dar las gracias a la Pinacoteca y al programa Escuela de Verano y a la Universidad de Concepción que facilitó este trabajo para poder tenerlo a ustedes aquí presentes, y esto va a ser difundido ojalá a través de los medios digitales de la universidad. So thank you so much, everyone. This was a great second module, and hopefully all this will be transmitted in on the channels, the communication channels of the university, and we'll have this material for you guys as well. Grazie, Claudio. Good night. Good night, guys. Thank you so much. Thank you, Martina. See you. Bye-bye. Gracias, Alejandro. Pablo. Ciao, ciao. Give the day. Ciao. All right.